Каждый день по сколько Да. уроков? Один Каждый урок? день. Один урок? Ну, 1-2 часа. Угу, понятно. Хорошо. А какая у вас оценка по английскому? 5. Пятерка. Ну вот видите, как замечательно все. Ладно, здорово. Но Значит, если честно, вот сама система ЕГЭ и вот ЕГЭ вот я мало решала, как бы вот сразу. хорошо, значит, вы же сами понимаете, что сейчас время летнее, и мы как бы стараемся не такой уж упор делать большой на ЕГЭ, потому что летнее время, это раз. И второе, вот люди, которые у нас отучились прошлый год, они, естественно, сдали ЕГЭ и поступили. И вот сейчас они задались вопросом, а что же им теперь делать после того, как они сдали ЕГЭ и после того, как они поступили, как им поддерживать уровень английского языка. И вот сейчас, летом, я занимаюсь в основном этим, то есть тем, как поддерживать уровень английского языка. Я вам тоже немножко сегодня это на уроке покажу. И если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, то мы с вами об этом поговорим. Значит, пожалуйста, вы сейчас должны увидеть у себя на экране, должны увидеть картинку. Вы ее видите? Да. Видите, хорошо, замечательно. Сейчас мы вернемся назад. Ну вот, если вы посмотрите на картинку, то что вы видите, что написано на ней? Introducing Nick. Ага, совершенно верно. Что это значит? Как я понимаю, давайте познакомимся, introduce. Да, правильно вы говорите, все правильно говорите. Давайте познакомимся С Ником. Ага, совершенно правильно, все верно. Давайте познакомимся с Ником. Итак, мы знакомимся с вами с Ником. Ну, первое, вы видите, написано Look at the pictures of Nick. Давайте немножко поговорим по картинкам. Почему? Потому что вы знаете, что картинки это то, что от вас будет требоваться. Но несколько слов скажите по каждой картинке, что вы думаете? Первую, вторую, третью. Well, there are some pictures of Nick. On the first picture, we can see a young man with a guitar. On the second picture, we can see a group of teenagers. Maybe they are schoolmates or something like that. Then we can see an university where he can study, I think. Yeah. And also we can see Nico. Okay, very good. That was a good answer. Но есть, конечно, уже некоторые требования, которые от вас в обязательном порядке будут требоваться на экзамене. И первое, вы, наверное, себе некоторые заметки делаете. По-английски мы не говорим «на картинке». «На картинке» — это русский предлог. По-английски мы говорим «в картинке». In the picture, да. И вы сами понимаете, что они, в общем-то, спорят с нами. Когда мы говорим «на картинке», они говорят, ну, это же не на картинке, а в картинке. И какая-то логика в этом есть. Но, в общем, вы запомнили, что всегда in the picture or in the pictures во множественном числе. Хорошо. Но теперь, после того, как вы рассказали в общем о картинках, ну, давайте посмотрим вот на картинку Ника отдельно, да? Там, где он один стоит. И что вы можете сказать по описанию Ника? Well, he's a young man in black uniform. It's a white t-shirt, shirt with black trousers. I don't know. Тут именно нужно сказать, как ты его видишь, или
Что ты думаешь о нем? Лиля, да? Вас зовут Лиля? Да, да. Лиля, Да. значит, ну вы понимаете, что мой класс называется углубленный английский, и здесь, естественно... Да, я, конечно, понимаю. Ну, здесь, естественно, речь идет об Англии, и хотелось бы знать, ну, как вы себе представляете английскую жизнь, английских учащихся и так далее. Ну, давайте я вам немножко помогу сейчас. Вот если вы посмотрите на другую фотографию Ника, но первое, что от вас требовалось сказать, нужно было сказать, что он во фраке. Вы можете сказать, что он во фраке? Нет, я не знаю, что такое фрак. Как? Нет, ну вы же знаете, что такое фрак, правильно? Знаете? Да, да, конечно. Ну вот, замечательно. Значит, хорошо, тогда такой еще вопрос. Как по-английски будет портной? Хороший вопрос. Ну вот видите, это и есть вот именно то самое, чем мы и занимаемся. Значит, портной по-английски будет, прежде всего, мужской портной будет tailor. Tailor. Мужской портной. Вы видите в чате, да, я вам печатаю? Да. Вот. Женская портниха по-английски будет попроще. Это будет dressmaker. Dressmaker. Но почему... Это именно зависит от того, что они делают, да? Они... Да, вы сейчас увидите, мы глубоко копать не будем с вами, но вы увидим, что то, что он носит, оно с хвостами. Хвост по-английски tail. Да, отсюда tailor мужской портной, то есть тот, который шьет фраки. Дальше копать не будем, нам это не нужно. Но, то есть вы запомнили tailor и dressmaker. Здесь нужно еще, нужно некоторые слова вам знать по этой теме. Например, слово швея по-английски будет seamstress. От слова seam, которое означает шов. Тоже вы должны знать. И вы должны знать также, что если вам накладывают швы, по-английски это будет не seam, это будет stitch. Вам накладывают швы, это будет stitches, и на русский язык это переводится как стежок. Окей? Так, вот эти вот некоторые слова, которые вы должны знать. Но это еще не все по картинке. Идем дальше. Вы же видите, вы правильно сказали, что он в белой рубашке. Но он не только в белой рубашке. Что у него еще? Bow tie. Совершенно здорово. Абсолютно здорово, да. То есть вы сказали то, что я от вас хотел. То есть, что такое bow tie? Как называется? Бабочка. Не бант, а бабочка. Бабочка. Галстук, бабочка, да. И по-английски это будет bow tie. Слово bow вам нужно знать обязательно, потому что оно очень хитрое. Что означает bow вообще? Вы помните, нет? Вот вы пойдете на выпускной, вы пойдете на последний звонок, и вы будете носить bows. Это что такое будет? Бант. Bow это бант. Бант. Но если бы так все было просто, дело в том, что точно с таким же написанием слова bow, только читается как bow, будет означать поклон. И у этого слова bow есть еще много значений. Мы сегодня говорить не будем, это вот только те, которые вы должны знать. Хорошо. И еще это не все. Если вы посмотрите на картинку дальше, то здесь вам будут видны его брюки. Ну, брюки прежде всего, как по-английски? Trousers, ага, это британский вариант, и американский будет pants. Наверное, помните такое, да? Да-да. Can you spell it? Yeah, sure, false, pants.
Pants and trousers. Very good. Хорошо. Но дело не в том, что брюки, pants или trousers. Самое главное, какие они у него. Они у него очень стильные. Да, и причем полоска, которая называется по-русски мелкая полоска. И это нам нужно с вами знать. Сейчас, секунду, я не туда заехал. Так, значит, мелкая полоска. Это, понимаете, это стильная часть английской одежды. Имеется в виду школьной одежды. Имеется в виду привилегированной. Мелкая полоска. Значит, брюки в мелкую полоску будут называться pinstriped trousers. Брюки в мелкую полоску. Pin, вы, наверное, знаете, что это булавка, маленькое что-то, pinstripe, то есть брюки в мелкую полоску. Итак, если я вас сейчас еще раз попрошу его описать, то как бы вы его описали? Вот смотрим. Просто еще раз скажите, чтобы закрепить. Okay. In this picture, we can see a young man in a black tailor. Black, no, извините, я не сказал вам, я сказал же только портного, а я же не сказал, как фрак будет. Это моя вина, да. Да, фрак. Окей, sorry. Фрак. По-английски будет tailcoat. Tailcoat. Логично, да. Да, tailcoat. Окей? Tailcoat. Но возвращаемся опять. Еще раз. Значит, мы с вами говорим о традиционной формальной школьной форме для привилегированного колледжа в Англии. So, what can you say about the traditional formal school uniform in England? Okay, it consists of. Знаете вы, да, это оборот? It consists of. Пожалуйста. Well, it consists of black tailcoat, white shirt with a white bow tie, and gray, dark gray Striped. Trousers. Okay. And also a pair of black shoes. Но ботинки тоже своеобразные, но мы это не проходим. Хорошо. Просто замечательно. И когда вы будете описывать картинки, вы, наверное, помните, что там нужно, достаточно много говорить. Поэтому для описания картинки пойдет все. И какой у него рост, и какие у него глаза, и какие у него волосы, и так далее. Но мы с вами об этом будем говорить позже, не сейчас. Хорошо. So, the next question is, how old do you think he is? Well, as we can see, he is in school uniform or maybe university uniform, so I think he's pretty young, maybe maybe from 16 to 20. Okay, very good. So, what sort of what's his school uniform like? Мы с вами это обсудили. What sort of school does he go to? Well, this uniform is unusual, so I think that it's как вы говорили, privileged. Привилегированная. Yeah, privileged. Okay, I will write it for you. Privileged. Thank you. Yeah, that's not a problem. Privileged. Okay. Privileged. Okay.
school uniform, his uniform is unusual, so I think he goes to a privileged university or school. Okay, very good. So, do you think he enjoys it? Yeah, why not? It's so beautiful. Okay. What do you think he wants to do with his life? Well, I think he's I think this. Okay, good. He maybe he wants to be a Magister of Arts, and he wants to be a designer or musician. Okay, very or good. Something like that. Okay, very good. Very good. All right. Now, you will read about Nick, and you will check whether you were right or not. Okay? Сейчас вы прочитаете о Нике и убедитесь, правы вы или нет. Ну, давайте сначала прочитаем немножко о школе, в которой он учится. Вот, пожалуйста, это школа Eton College. Прочитайте, пожалуйста, о ней. Слух? Ага. Eton College is the top public school for boys in the United Kingdom. The quaint title public means exactly the opposite of what it says. For most children cannot go to this type of school. The fees for public schools are so high that only very few people can afford to send their children there. Private education of this kind exists in no other country on the same scale. Okay, very good. Your reading is excellent. Okay. Итак, вы видите, что так называемый колледж Итон является одной из самых лучших public schools. Тоже мы с вами проходим это сегодня. В русском языке так и называется. Public school. Общеобразовательная школа. Да нет, тут немножко не так. Тут немножко не так, поэтому она и называется, прям по-русски вот так называется, public school. Что это значит? Public school это явление, которое есть только в Соединенном Королевстве, United Kingdom, то есть в стране, язык, который мы изучаем. Public, вы сами понимаете, переводится как общественное. Но на самом деле, как вы видите из текста, слово quaint, здесь рядом глоссарий, и вы видите quaint, unusual, slightly old-fashioned. Quaint, необычный, немного старомодный, в глоссарии здесь написано рядышком. Значит, слово «общественное» означает совершенно противоположное тому, что оно означает, общественное. Потому что большинство из детей из Англии не могут посещать этот тип школы. Почему? Потому что the fees, оплата за public schools, такая высокая. Да, оплата, точно. Такая высокая, что очень мало людей, грамматика, very few people, очень мало людей могут позволить себе послать своих детей туда. Частное обучение, частное образование такого типа не существует больше ни в одной стране на таком уровне. То есть, если мы поговорим с вами об Eton College, то она была образована в 1440 году королем Генрихом VI, и очень многие великие люди учились в этой школе. И сегодня, допустим, там Маргарет Тэтчер, она училась в специальной girls school, то есть вот такой же частный public school для девочек. И Джеймс Кэмерон, который сейчас премьер-министр Англии, он учился в привилегированной школе для мальчиков, такой же, может быть, даже в колледже Итон. Ну, замечательно, мы узнали с вами, теперь читаем, узнаем про Ника. Пожалуйста, will you please read? Пожалуйста. I know I should feel privileged being here at Eton. It's costing my father a fortune in fees, as he keeps telling me, but actually I think it can be a handicap in life to go to a school like Eton. People think we're arrogant and snobbish,
with no brains or talent. Okay. All right. So I'm not достаточно. particularly Лиля, достаточно. Значит, здесь небольшая у вас ошибочка одна была. People think we are arrogant. Arrogant. То есть произносится arrogant, да. У вас есть какие-то вопросы по словам? Все слова понятны? Секундочку. Да. Handicap. Ага, это препятствие. Handicap. Препятствие. Помеха, препятствие, handicap. Ну хорошо, давайте я вам помогу. Значит, я знаю, что я должен чувствовать себя привилегированным от того, будучи здесь, в Итоне. Это стоит моему отцу целое состояние платить за эту школу. It's costing my father a fortune. То есть это вот идиома, которую вам нужно знать. Это стоит моему отцу целое состояние заплатить. As he keeps telling me. Как он продолжает мне говорить, это грамматическое явление, когда человек раздражен, он использует present continuous. He keeps telling me. Вечно он мне говорит об этом. Или я могу сказать I'm always losing my keys. Я вечно теряю свои ключи, используя present continuous. Но на самом деле я думаю, что это может быть помехой в жизни учиться в школе, подобной Итан. По-английски учиться в школе означает to go to school. Мы не говорим to study at a school. Мы говорим to go to a school like Итан. Люди думают, что мы arrogant, высокомерные, и snobbish, заносчивые, with no brains or talent. У нас нет ни мозгов, ни талантов. И теперь мы сделаем с вами обратное задание. Значит, вы помните, что вы читали, вы видели вопросы, отвечали на вопросы. Теперь ваша задача к этому маленькому отрывку задать вопросы. 3 вопроса, пожалуйста. Well, how much is fee to go to this college? Окей. Сейчас, секундочку. Давайте мы с вами решим этот вопрос. Значит, я поражаюсь, конечно. Все учащиеся как-то этот вопрос, который вы прекрасно знаете, но почему-то вы его используете не совсем точно. Давайте мы с вами уточним, сколько стоит, как сказать по-английски. Вы знаете, сколько стоит 3 варианта. Так, тут какие-то обновления пошли. Сколько стоит? Знаете, вот все эти вопросы лучше всего запоминать, конечно, из песен, потому что очень часто в песнях это употребляется. Я не знаю, может, вы слышали когда-то, это была такая старая песня How much is the fish? Не слышали, нет? Сколько стоит рыба? Ну ладно, ничего страшного. Так, что там у нас? How much? Okay, excuse me. Сейчас, секундочку. How much is... И в данном случае нужно говорить об обучении. How much is the tuition? Видите, вы... Tuition, excuse me. Вы сказали tuition. Да, действительно, я поняла, сколько стоит. Да, вы сказали, сколько плата. Стоит плата, да. Но так как бы сложно сказать. How much is the tuition? Значит, следующий вопрос. How much does it cost to go to Eton College? How much does it cost? Okay. How much does it cost to go to Eton College? И последний вопрос. What is the price of the tuition? What is the price of the tuition? Okay. Можно сказать, what is the fee? Вот, ну тогда множественное число. Опять же, смотрите, Лиля, мы говорим всегда, каков вопрос, таков ответ. Вы видите, что здесь стоит It's costing my father a fortune in fees. Тогда вам нужно спросить How much are the fees for the tuition? Okay? How much are the fees? Потому что в тексте стоит во множественном числе.
и вам лучше использовать. Всегда пользуйтесь готовым подлинным текстом для того, чтобы задавать вопросы, для того, чтобы строить. Хорошо. Значит, задайте еще раз вопрос, который вы хотели задать. Любой вариант, как вам удобнее. How much is the tuition? How much is the tuition? Tuition. Хорошо. Ну и ответьте на вопрос. As Ethan's father keep telling. Nick's father. Ethan — это название школы. What? I'm sorry. As Nick's father keeps telling, it's costing a fortune in fees. A fortune in fees. It's costing him. A fortune, yes. It's costing him. Это стоит ему. A fortune in fees. It's costing him a fortune in fees. Okay, very good. Еще два вопроса, пожалуйста. 1 second. Yeah, sure. That's not a problem at all. Is it true that some people think that students are arrogant and snobbish? Arrogant and snobbish. Okay, very good. Answer the question. A good question. People think we're arrogant and snobbish. Okay, and the with last. No brains or talent. Okay, and the last question. Is there any handicaps in life to go to a school like Eton? Very good. So, and the answer? Nick thinks that can be a handicap in life to go to a school like Eton. Okay, very good. Ну что ж, осталось нам последнее только. Вот вы прочитали небольшой отрывок о Нике, вы задали 3 вопроса, ответили на них. Пожалуйста, расскажите теперь все, что вы узнали о Нике. That's all right. Я понимаю, я сам бываю. Okay, very good. Nick is a young man who goes to in United Kingdom in Eton College. According to his father, the cost of tuition is very high. Students wear an unusual uniform which consists of a black tailcoat, a white shirt with white bow tie, also dark gray pin striped, and black shoes. All right. Is that it? Is that all that you wanted to tell me? Right? Also Nick thinks that there can be some handicaps in life to go to this college or to go to college like this. And how about now? Is that it? That you wanted to tell me? Okay? That's it? Alright. Thank you so much. It was a pleasure. Coat, a white shirt with white bow tie, also a dark gray pin striped, and black shoes. Alright. Is that it? Is that all that you wanted to tell me? Right?
Also, Nick thinks that there is can be Вот видите, маленькая ошибочка. There can be a handicap, or it can be a handicap. Да. Okay. There can be some handicap in life. То есть, смотрите, нельзя сказать they are, can be, то есть два глагола не может быть. Да, я поняла. There can be. There can be, okay. To go to this college, or to go to college like this. Alright, just hold on. Наверное, стоит сказать, there can be some handicaps. Yeah, sure. Как бы. Yeah, you can say so. Yeah. In United Kingdom, college like this. In Eton College. According to his father, the cost of tuition. Tuition. Say it again, please. Tuition. No, it's not. Tuition. Там нету еще одной Т. Я написал одно Т, вы лишнее Т теперь говорите. Tuition. Tuition. Ага. Ну, да, от слова tutor. Tutor, вы знаете, частный преподаватель или репетитор. Tuition. Okay? Good. It's very high. Well. Students wear an unusual uniform which consists of black tailcoat, white. Ну хорошо. У вас есть какие-то замечания по поводу вашего выступления? Ну да, я где-то забывала артикли, допустим, там нужно было сказать a black tailcoat. Хорошо, значит, да, сейчас, Лили, здесь есть более такие важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Вы делаете паузы. За эти паузы вас могут наказать. То есть старайтесь, чтобы пауза была покороче, хорошо? Потому что... Да, я понимаю. Вот такие вот, а остальное все вполне замечательно. Значит, у меня к вам есть вопрос. Значит, вы... Как называется ваша школа? Она у вас с углубленным изучением английского языка? Ну, как бы сказано, что да, но на самом деле нет. Ага, почему? В общем, я просто дополнительно занимаюсь, и как бы мне нравится, и я читаю книги на английском. Стараюсь. Понятно. Хорошо, вы были за границей? Да, пару раз, но в Англии нет. Нет, но вы пользовались... Не в англоговорящих странах. Но вы пользовались английским языком, когда были за границей? На базовом уровне. Ага, понятно. То есть ничего такого особенного. Ну хорошо. Но я вам должен сказать, что я вас немножко, как вы поняли, протестировал. Вот, то есть, в общем, все не так плохо. То есть достаточно хорошо. Хорошо, давайте пойдем дальше. Читаем дальше, пожалуйста. Okay, please. Will you please? All right. So I am not. May I begin? Yes, sure. All right. So I'm not particularly brainy. I'm not the academic type. I don't want to go to university. I want to be a musician. At the moment, I'm making a demo tape to send round to recorder companies, and it's really annoying my old man. Okay, go ahead. Go ahead. Sorry? Keep on reading. Nick Harrington is 18 and in his final year at Eton College. He's taking the A-levels this summer in maths, physics and computer studies. However, his teachers are not happy with his work. They think he's spending too much time playing his guitar and reading music magazines. Nick has his own room at Eton where he sleeps and studies. He goes home for the weekend twice a term, but otherwwise doesn't get much freedom.
We're allowed to go into town in the afternoons, but we're not supposed to go into pubs. And we're certainly not allowed out of school after 6 o'clock in the evening. Last term, the headmaster sent two boys home for a week because they met some girls in a pub. I think that's ridiculous. Anyway, I don't really care anymore. I'm leaving school at the end of term, and then I can do what I like. Okay, very good. Your reading was very good. Okay, now we'll try and talk, alright? So, alright, I'm not particularly brainy. What does that mean? Сейчас как бы так перевести красиво. No, you don't Я need не to, такого умна на please. самом деле. No, Lydia, please do not translate into Russian, just try and speak English. What does that mean in simple English words? He's not as clever, intelligent as people thought about him. Okay, very good, very good. But I want you to know the word particularly. Please write it down. Particularly, особенно, конкретно, particularly. Я не особенно мозговитый. Particularly. Вам понадобится это слово обязательно. Пожалуйста, запишите его себе. Okay, next term is I'm not the academic type. What does that mean? Academic type. How do you, yeah. It's a difficult question. Yeah, how do you understand that? I'm not an he doesn't want to be a scientist very good. or something like that. Yeah, so in Russian we say that probably he is not the best student in the class, right? He is not the Okay. in English we say the A grader. The A grader, that means отличник. He is not the A grader. Okay, I will write it for you. The A grader. Okay, the A grader. Он не отличник. Okay. You understand the word A, right? That's the best grade. Grade, оценка, A, лучшая Yeah, of оценка. course. Okay. So he's not the A grader, all right? He's not the academic type. Okay. I don't want to go to university. I want to be a musician. At the moment, I'm making a demo tape. You understand the word demo tape, right? Yeah, of course. So what is that? Demo tape. It's first version. Yeah, version. Yeah, the word. First version of version. his music, Version. or maybe of his song. Okay, version. Right. Right. I will write it down for you because that's again a very necessary word. Wow. It doesn't want to switch into English. Okay, version. Alright, so version, very good. It's a version of his music. So then he wants to send it round to record companies. What does that mean? To send round to He wants to send his music to local record companies, or maybe not local, but national. Maybe here, as many as he can. as many, As many as he can. yeah. All right. So and it is really annoying my old man. What does that mean? It's really annoying. It's really annoying to his father. Of course, very good. So now you see that Nick Harrington is 18. Do you believe that he is 18 years old? No. But yes, he is, because you know He that looks, he looks older, right? Because you know, students in Russia, they usually look younger, and students in the West, they usually look older. But that's normal. Okay, so he's in his final year. It's the same like yours. You are in your final year. Okay? You understand that? That you are in your final year. Yeah.
And he's taking 3 A levels this summer in maths, physics, and computer studies. So, this is what we need to talk a little bit about. Have you ever heard about the exam, the British exam, which is called GCSE? Have you ever heard about that? Yeah, I've read about it a bit. So, what does that mean? Alright, if you don't remember, I can help you, that's not a problem. General Certificate of Secondary Education. То есть, общий сертификат по среднему образованию. So, it can be O-level, which means ordinary level, and it can be A-level, which means advanced level. Ordinary level, that means that you will not go to the university. Yeah. So that means that you will leave school. It's possible for you to leave school when you are 16 years old. Okay? Usually in most of the schools in the United Kingdom, when you are 16 years old, that means that you graduate from the 5th grade, 5th class. And then you go to lower 6th class and then to upper 6th class or 6th grade. And then you will get the A level. Now, as you can see, Nick is planning to take exams in maths, physics and computer studies. Итак, он будет сдавать приблизительно то же самое, что ЕГЭ, только британское, по математике, физике и информатике. So, however, his teachers are not happy with his work. They think that he is spending too much time playing his guitar and reading musical magazines. Nick has his own room at Eton where he sleeps and studies. So you see, he has his own room. Okay? He goes home for the weekend twice a term. What does that mean? Twice a term. Canicula? Yeah, but please explain that. He has he has 2 holidays during study term. What is a term? And what is a term? He can go. Can you explain me Четверть. what? Yes, you can say so. You'd better say semester, okay? But you can say четверть, yeah, semester. Yeah, all right. So twice a term, he for the weekend he goes home, but otherwise doesn't get much freedom. We are allowed to go into town in the afternoons, but we are not supposed to go into pubs. What is pubs? Bar. Yeah, you can say so, but it's the place where people drink. Well, not necessarily. Believe me, not necessarily. Pub means that you have to drink there. Not necessarily. It's the place where people meet. It's the place where people talk. Or, you know, even the place where people play darts. You know darts? Right? No? Yeah, of course. Darts. Right? What is darts? Darts is стрелочки бросают такие. Okay. So that's the, darts. yeah. That's the place, the pub where you can play darts. So that doesn't necessarily mean that they drink. Alright? So they are not supposed to go into pubs. And we're certainly not allowed out of school after 6 o'clock in the evening. Last term, the headmaster. Who is the headmaster? The headmaster is Okay, very good. The main teacher of school. Yeah, you can say that he is a director. He's a director. He rules Okay. the college. You're right. He's the director of the school, or he is the principal of the school. So we have 3 words. Yeah.
A director, you can use this word. Principal, which is American. American people call it the principal of the school. And headmaster is the head teacher, like you said, for the British schools. Okay, very good. So the headmaster sent 2 boys home for a week because they met some girls in a pub. So you see, they were not drinking, they were just socializing, you know. They were just talking. All right, I think that's ridiculous. What is ridiculous? Ridiculous means it's okay, if you don't if you don't no, if you don't know, no, yeah, that's funny. Good. Ridiculous means funny, right? If you remember, ladies, you have the very small bag which is called ridicule, which means a small bag. So that is why we call it funny. Funny bag or ridiculous means funny. Okay. Anyway, I don't really care anymore. I'm leaving school, so you're also leaving school. You are a school leaver next year at the end of term, and then I can do what I like. Okay, good. So now I have several questions to you, just to refresh, to revise the material. So the first question is Eton College a school for boys and girls or for boys only? What do you think? As I understand, Eton College is a school only for boys. Exactly. Yes, exactly. So, what do you think? Is it a good idea to study separately? Boys and girls studying separately. Do you like this idea? I think it's strange, and boys and girls can be good friends, and it's more funny. Okay, yeah, it's fun. It's fun to study together, right? Why do you think they teach boys and girls separately in Great Britain? Because of old rules, okay. And as I understand, it's preciously and old college, so it's a prestige of privilege. This college. Okay, good. I'm sorry, privilege. Yeah, that's all right. Yeah, or you can say exclusive. Exclusive. It's an exclusive school. Privileged, exclusive school. Okay, good. So, is it cheap or expensive? It's very expensive. Where the cost is really high. Okay. Where do the students live? Students have own room where they can sleep and study. All right. Very good. And then, what do you think the rules are like? Well, they can go to home twice a term. Also, they may go to town in evenings until 6 o'clock or 6 p.m. But they are not allowed to go to pubs. Right. Very good. Хорошо. Мы с вами заканчиваем, подводим некоторые итоги. Значит, Лиля, вот основная цель подобных уроков заключается в том, чтобы вас постоянно побуждать к тому, чтобы вы задавали вопросы и постоянно пересказывали все то, что вы узнали. Это были основные принципы обучения углубленному английскому. Ну и, естественно, вы узнаете как можно больше информации о Великобритании и о всех традициях Великобритании, чем они отличаются от наших традиций. Хорошо.
Значит, у вас возникли какие-то вопросы, пожелания, комментарии по ходу урока? Все было прекрасно, спасибо большое. Мне, честно, очень понравилось. Я понимаю, я, так сказать, профессионал своего дела, это моя работа, я прекрасно понимаю. Но, тем не менее, Лиля, вы должны как бы меня тоже понять. Понимаете, дело не в том, чтобы услышать от вас комплимент, это очень приятно, спасибо вам большое. Но все-таки хотелось бы узнать, чего бы вам хотелось на этих уроках. Как вы считаете, что вам нужно улучшить, что вам нужно узнать, подучить и так далее? Ну, лично моя большая проблема, я плохо говорю именно, потому что, я думаю, это видно. Да нет, вы вот, говорили очень даже хорошо, я не могу вам сказать, что у меня какие-то проблемы по этому поводу возникли. По поводу вашего разговора у меня... Как бы для меня, как для многих моих знакомых, большая проблема именно listening и speaking. Ага, хорошо, значит, то, что вот вы будете готовиться к экзамену по ЕГЭ, ну, я думаю, что сделать тесты, которые там будут, я думаю, что для вас большой проблемы не будет. Все-таки вы говорите вот в отношении говорения, я не думаю, что у вас будут большие проблемы с говорением, но что бы мне хотелось вам пожелать, это чтобы вы внимательно очень посмотрели на саму по себе структуру ответов. Почему? Если вы будете четко знать эту структуру, тогда у вас не будет пауз, потому что за паузы наказывают там. Для того, чтобы узнать эту структуру, вы стараетесь, конечно, как-то, я не знаю, там, со своим учителем обговорить. То есть вы помните, что там первая часть чтения, вторая часть описания, вторая часть вопросы, третья часть описания картинки, четвертая сравнивание картинок. Значит, вот там, где вы описание картинки делаете, там же нужно говорить 2 минуты, и без пауз нужно говорить. Вот это нужно очень хорошо Да, я понимаю. Вот, отрепетировать нужно. А для того, чтобы отрепетировать, нужно знать очень хорошо схему ответа, структуру ответа. Вот это нужно будет заучить. И на последнем, тоже там, где сравнение картинок, нужно хорошо это представлять. Но, естественно, на своих занятиях я все это буду отрабатывать. Значит, то, что касается домашнего задания, у меня на моей странице, вы знаете, да, мою страницу «Углубленный английский»? Знаете вы эту страницу? Да. На этой странице там есть документы, и в документах есть вот этот учебник. Называется он Blueprint и Intermediate. Сейчас я вам напишу, как он называется. То есть, если вы собираетесь заниматься, то, пожалуйста, Blueprint, вот название учебника. Скачайте его себе и повторите все, что мы сделали. И было бы очень неплохо, если бы вы мне написали к тексту 8 вопросов. И если хотите, напишите пересказ. 8 вопросов это обязательно. Если возникнет желание, напишите пересказ текста, ну, стараясь текст не подглядывать, то есть просто по памяти. И присылайте мне, ну, почту вы тоже мою знаете, но я вам напоминаю ее просто. До какого числа? Ну, обычно занятия бесплатные я провожу по пятницам. Это так случайно получилось, что я описку сделал, объявление написал 16. Я вчера проводил занятия, вот, но сегодня у нас тоже получилось, но ничего страшного. Значит, пожалуйста, присылайте вопросы, 8 вопросов обязательно, пересказ не обязательно, но присылайте, мы поработаем с ним. Если все, то спасибо вам большое за то, что посетили нас. До встречи. Вам спасибо. До свидания. До свидания.